Αυτά είναι. Τώρα κερδίζουμε το Μίσιγκαν, στην Αριζόνα, στην Νεβάδα, στην Αλάσκα, που θα μας οδηγήσει στο να έχουμε τον αριθμό των εκλεκτόρων συνολικά. But it's much easier doing what the networks did or whoever called it, because there was no other path. Αλλά είναι πολύ εύκολο. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος για την νίκη. Είναι πολύ εύκολο που πήγαμε εναντίον στα κανάλια. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος για την νίκη. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Winning the popular vote was very nice, I will tell you. It's a great feeling of love. We have a great feeling of love in this very large room with unbelievable people standing by my side. These people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president. This group of great people. Ήταν αυτή η μέρα που πήγα και ψήφισα για αυτούς τους ανθρώπους που με επέλεξαν πρόεδρο. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. Να πάρουμε πίσω και τη γερουσία, τον έλεγχο της γερουσίας, στη Μοντάνα, Νεβάδα, Τέξας, Οχάιο, Μίσιγκαν, Wisconsin, στην Πενσιλβάνια. Σε όλα κερδίσαμε από το μεγάλο κίνημα και χάρη σε εσάς. Και σε αυτές τις πολιτείες, σε κάθε μια ξεχωριστά, δουλέψαμε με τους ανθρώπους. Κάποιες ήταν δύσκολες, κάποιες ήταν εύκολες. Sometimes we did 2 or 3 and it was amazing to look at all of those victories. Nobody expected that. Κάναμε 2-3 αγώνες σε κάποιες πολιτείες. So I just wanted to thank you very much for that, and we have some great senators and some great new senators. Έχετε εξαιρετικούς γερουσιαστές will be keeping control of the House of Representatives. που θα κρατάνε και θα έχουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων. I think he's doing a terrific job. I want to also thank my beautiful wife Melania and Θέλω First επίσης να Lady. ευχαριστήσω την όμορφη γυναίκα μου, τη Μελάνια, την πρώτη κυρία. Εδώ μάλλον κοιτάει την σύζυγό του. Who has the #1 best-selling book in the country? Can you believe that? Που έχει το νούμερο 1 σε πωλήσεις στην Αμερική. Oh, no, she's done a great job. Works very hard to help people. Έχει κάνει μεγάλη δουλειά να βοηθήσει τους ανθρώπους. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά για να βοηθάει τον κόσμο και θέλω να την ευχαριστήσω. Και να ευχαριστήσω ολόκληρη την οικογένειά μου, τα εξαιρετικά παιδιά μου. That's a good thing when you think they are. But Don, Eric, Ivanka, και ο καθένας μας πιστεύει τα παιδιά του είναι εξαιρετικά. Αυτό είναι καλό πράγμα να το πιστεύεις. Όλοι τους. Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά. Όλοι τους. My father-in-law Victor is tremendous, and we miss very much Melania's mother, Amalia. We miss Amalia, don't we? Huh? Μας λείπει πολύ. She would be very happy right now, standing on this stage. She'd be so proud. She was a great woman, that one. Beautiful inside and out. Πολύ χαρούμενα να στεκόταν τώρα μαζί μας. She was a great woman. I want to be the first to congratulate. Εξωτερικά όμορφη και εσωτερικά και εξωτερικά. Great, now I can say, Vice President-elect of the United States, J.D. Vance. Ευχαριστούμε τον εξαιρετικό αντιπρόεδρό μας. Ο κόσμος το κραυγάζει το όνομά του. And his absolutely remarkable and beautiful wife, Usha Vance.
την εξαιρετική και απίστευτη γυναίκα του. Είναι ένας δυνατός χαρακτήρας. Και τώρα μου έδινε συμβουλές να πάω σε εχθρούς. Πήγαινε, μου λέει, από εδώ, πήγαινε στο CNN. Ευχαριστώ πολύ, θα πάω. Είναι ο μόνος άνθρωπος που θα του αφιέρωνα τη ζωή μου και θα πήγαινα όπου μου έλεγε.